ஆத்திச்சூடி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். மாற்றுமுறை மருத்துவம், குறிப்பாக இயற்கை மருத்துவத்தை இயற்கை மருத்துவர்கள் உலகம் எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு ஒரு தேடலில் நாங்கள் பயணம் தொடங்குச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் சைனா போயிருந்தோம். அதை தொடர்ந்து இப்போ நாங்கள் தாய்லாண்டில் புக்கட்டில் என்னோட கல்லூரியில் என் கூட படித்த என் ஃப்ரெண்டு விவேக் அப்படின்ட்டு, விவேக்கோட ஒரு கசின் டாக்டர் அபிஷேக் மத்திய பிரதேஷ் ஜபல்பூர்லேருந்து நான் படித்த கல்லூரியில் தான் படித்தார். அவர் படித்து முடித்த உடனே வெளிநாட்டுக்கு வந்துட்டார். ஹாங்காங்கில் போய் இருந்தார் கொஞ்ச நாள், அப்புறம் தாய்லாண்டில் இருந்தார். மற்ற நாடுகள்லாம் இருந்துட்டு யோகா இயற்கை மருத்துவத்தை ஒரு வித்தியாசமான முறையில் இங்கே புக்கட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்காரு. அவருடைய சென்டர் பேர் பார்த்திங்கன்னா அபிசன் யோகா அண்ட் வெல்னஸ் சென்டருங்கிறது பேர். இந்த சென்டரில் அவர் என்ன பண்ணிட்டுருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே குறிப்பாக வலி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு சிறப்பான நிவாரணம் கொடுக்குறாரு. ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரி ஆகி அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் தடங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு, இல்லை ஒரு முடக்கம் ஏற்பட்டிருக்குன்னா அதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நிவாரணம் கொடுத்துட்ருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் பொது மக்களுக்காக வலி இல்லை அவங்களுடைய மொபிலிட்டி குறைஞ்சிருக்கு, அதாவது அவங்களுடைய இயல்பான வாழ்க்கை முடங்கி போயிருக்கு, வலினால் நடக்க முடியல, ஒழுங்காக போக முடியல, வாழ்க்கையை தரமாக வாழ முடியாதவங்களுக்கு வலியிலேருந்து நிவாரணம் கொடுத்து அதிலேருந்து மீண்டு வர வச்சு ஒரு முழுமையான ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கான நிறையா விஷயங்கள் இவர் பண்ணுறாரு. இதில் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தருடைய போஸ்டர், அதாவது அவங்க உட்கார விதம், நிற்கிற விதம், இது இருக்கு இல்லைங்களா, இதை கரெக்ஷன் பண்ணுறது. ரெண்டாவது அவங்க நடக்கிற விதம், அவங்க நகர்றாங்களே ஓடுற விதம், இந்த மாதிரி பல்வேறு ஆக்டிவிட்டிலாம் பண்ணுறாங்களே அதில் கரெக்ஷன் கொடுக்கறது. அதுக்கு மூமெண்ட் தெரப்பின்னு ஒன்று பண்ணுறாரு. அதோடு சேர்ந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படிப்பட்ட ஆரோக்கியமான உணவு எடுத்துக்கிறது, குறிப்பாக கட் ஹெல்த்துன்னு சொல்கிறது, அதாவது குடலினுடைய ஆரோக்கியத்தை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணால் ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகும், அதோட யோகா, ஒரு டோட்டலாக ஒரு ஹீலிங் ஒரு பேக்கேஜாக கொடுக்குறாரு, மருந்து இல்லாமல். இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்தியாவிலேருந்து கடல் கடந்து ஒருத்தர் இந்த துறையில் பல்வேறு வகையான ரிசர்ச் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக அதில் ஒரு அருமையான ஒரு பேக்கேஜாக ஒரு ஹீலிங் கொடுத்துட்ருக்காரு. ஸோ அவர்கிட்ட சில கேள்விகள் கேட்க போகிறோம். So welcome to the show, Abhishek. Thank you. First of all, I'm very happy. Maybe some 20 years back, yes, we have yes. Met each other, and when you joined there, being Vivek's brother, we know 24 each other. years, exactly. Yeah, 24 years exactly. So can you say your journey in a concise way to our audience? Yeah, sure. Well, I graduated in 2005, and then started work in India, where I was still working as a naturopath. Then I got an opportunity and moved to Phuket. This was my first overseas visit, and I was much more scared in the beginning, but started working as the yoga director, and started to learn a bit more about what people really need in general, and how I could modify the practices that I have learned in past, and how I could put this together into where I am, right, according to the place. So I started with yoga, and then started working with different population with injuries, including children's and elderlies, and some spinal issues and other problems. So although I have we've studied all this, but to put in a right way, I had to constantly update my knowledge and then implement this entire process. So in the end, I came up with a concise plan of wellness that I personally implement for my audience here, my client here. I call this more like a personalized wellness. So I always start with the posture first, and check what are the problems that people are usually having. So because I believe personally that if you have a lot of pain, it's coming from the posture. So from then I started to develop the entire program, and then finally set up this place, which is more like an ecosystem, where I'm really putting people into the yoga. But what really happened in the very beginning, that most people couldn't really do yoga because their body was stiff. Most people say, oh, it's I'm not flexible, so I won't do yoga and all that. But I was deeply touched by a thought that yoga can actually help, and this is something I could pick up very easy to implement in the environment here, because I couldn't practice the entire naturopathy. So slowly I started to look into people's postures, what's going wrong with the body, and I believe that most of the injuries, they were
having, even without playing sports, right? Normally we get like neck pain, back pain just by sitting in the office is because it was to do with the posture. So if the more postural correction were made and proper exercise were taught, then the body can hold itself. So if you have a good musculoskeletal system, we were just talking earlier, then everything else functions properly because the muscles are the key factor, right? Movement, and we are built to move. So I start to work on posture, followed by the movement, and that's how the pain stops for most of the people. And if you activate correct muscles, if you align your body and joints in a proper way, then you're not experiencing pain just like a child. So it's the process that I put together and made an ecosystem of, and I use different tools, of course, make an ecosystem for the people to learn to move better. Then as they were moving better, there was other complications we had, like low energy, right? So they were moving better, but then they were not eating healthy. So then I started putting nutrition into it and slowly implemented the entire wellness journey. So, you know, like started from very small thing, like master one thing, I focused on one thing more, and then slowly started to put entire naturopathy knowledge into this, you know, the path for the people to get better. So that's how I actually started and continuing this journey. Wonderful. Yeah. What are the conditions commonly you treat? So usually people come to me with the back pain, like serious issues, like some of them would have, or hip pain, shoulder pain, most of these coming from sports injuries or just sedentary lifestyle. And most of the people that come to me usually are very active in sports, or they have been active in sports, they have previous injuries, and they really want to stay active. So mainly of those. But then as we go a little deeper, then we start to expose a bit more deeper issues, which are gut health. A lot of the people having issues with the gut health. The nutrition is really broken, a lot of stress. So this is like a secondary stage of the people that I usually see. So you get clients only from Thailand or across the globe? Well, Thailand is a community of expats. So I have 90% clients are expats, means they are from all over the world. They're living here. So there is international school, there's full facilities here. So they're living here and then they come to me. So of course we can say it's globally. Yeah. Even foreign nationals, they used to come, people from different countries? Yes, because people from different countries live in Phuket. Okay. It's not only Thais. Yeah, so all the expats are already living here. We have, almost everyone from Europe, from Australia, from, you know, you could say USA, Canada, and even Chinese. We have Hong Kongese. We have, we even have a lot of people from Israel and Russians, lots of Russians. So it is just yoga or just physiotherapy or more than that? So I actually built a wellness plan for everyone, and this wellness plan is actually 3 major stages, which I call it mainly for energy. So first working on energy, how to improve the energy level, which has got its own steps, like usually is used like, the next one comes the emotion part. So building up into that, I have few stages to improve the emotional state, which one of them includes the gut health in that. And then comes the existential, because I believe that there should be a purpose in life, whatever you do, right? So most people have probably a purpose of maybe just making money. Some people want to have more social life. So that is the existential part that I focus on. This is how I build this. Movement is just one part of this entire plan. Got it. Yeah. So it is very nice, Abhishek, to know about all your special experience and your specialization, which serves the community. Thank you. I'm really happy and grateful to meet you. Yes, absolutely. Absolutely. So hope your journey will reach to much more greater heights. And same to you. So, thank you. Thank you. So, நேயர்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலேஜில் படிக்கும்போது இவர் சின்ன பையனாக இருந்தார், எனக்கு ஒரு 4 வருஷம் ஜூனியராக இருந்தார். ஆனால் இவருடைய தேடல் பார்த்திங்கன்னா இவரோட பிரதரோடு சேர்ந்து மத்திய பிரதேச ராய்ப்பூரில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்புறம் அங்கேருந்து இங்கே வந்து புக்கெட்டில் வந்து யோகா டைரக்டராக வந்தார். அப்படியே ஒவ்வொரு விஷயமும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஹாங்காங் போகிறாரு. அங்கே ஒரு ஃபேமிலி கூட ஒரு தங்கி இருக்கும்போது தான் பார்க்க நிறையா பெயின் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நிறைய பேர் முடக்கமாகி வாழ்க்கையில் அவங்க ஆரோக்கியத்தில் இருந்துட்டு இருக்கிறத பார்க்குறாரு. அப்படியே படிப்படியாக ஒரு மாடல் டெவலப் பண்ணி இன்றைக்கி
ஆரோக்கியத்தை மருந்து இல்லாமல் சிறப்பான அவருடைய பாணியில் வழங்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ இயற்கை மருத்துவர்கள் ஒவ்வொரு விதமான ஒவ்வொரு பரிமாணத்தில் உலகம் முழுவதும் இது மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு இயற்கை மருத்துவரை வேற ஒரு நாட்டில் நம்ம கண்டுபிடிச்சு அவர் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காருங்கிற விஷயத்தை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறோம். ஸோ நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ.